No regret about the boys. না, ছেলেদের নিয়ে আমার কোনো হতাশা নেই। আমরা দিন শেষে হেরে গেছি, হৃদয়ভঙ্গের স্বাদ পেয়েছি আমরা। ড্রেসিং রুমে অনেক চোখের পানি দেখতে হয়েছে। আমরা চেষ্টা করেছি কি আমরা অর্জন করতে পেরেছি সেখানে মনোযোগ দিতে। আমরা এশিয়া কাপ জিতে এমন কিছু অর্জন করেছি যা বাংলাদেশের অনূর্ধ্ব 19 দল আগে কখনো করতে পারেনি। অনেক টুর্নামেন্ট সিরিজে আমাদের সাফল্য আছে, কিছু আলাদা ক্রিকেটারও পারফরমেন্স দিয়ে নজর কেড়েছে। এখানের অনেক স্মৃতি আমার মাথায় থাকবে যা আমি যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন লালন করে যাব। এই পর্যায়ে বাংলাদেশ বেশ ভালো করছে। অনূর্ধ্ব 19 পর্যায়ে বাংলাদেশের অনেক প্রতিভা আছে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে তারা এখানকার বিষয়গুলো আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত কতটা কাজে লাগাতে পারে। এখানেই আমি কাজ করেছি। এবার ছেলেরা অনূর্ধ্ব 19 পর্যায়ের পর কোথায় যাচ্ছে, কি করছে, কিভাবে নিজেদের উন্নতি বজায় রাখছে এবং কিভাবে জাতীয় দল পর্যন্ত যেতে পারছে, এসব নিয়েই কাজ করতে হবে এখন বিসিবিকে। অবশ্যই এখানে অনেক প্রতিভা আছে। এখানে ভূমিকাটা খুবই নির্দিষ্ট। ক্রিকেটারদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে হবে। প্রধান কোচও আছে যার সাথে অনেক সময় কাটানো যাবে। ক্রিকেটাররা হয়তো প্রধান কোচের সাথেই বেশি সময় দেবে, ফলে এখানে আমাকে বেসিক কোচিংটা করাতে হবে। বিসিবির সাথে আমার আলোচনা হয়েছে, কে জানে এরপর কি হবে, সময় লাগবে। তবে আমি নিশ্চিত তারা সঠিক মানুষকেই চাকরিটা দেবে। হ্যাঁ, সবসময় আমি চাকরি পেতে আশাবাদী। যেহেতু এখন অনূর্ধ্ব 19-এর প্রোগ্রাম শেষ, তাই আমি বেকার আছি। নতুন চাকরিতে যোগ দেওয়া সবসময়ই দারুণ। আমার সাথে বিসিবির আলোচনা হয়েছে, তারা বিষয়টা দেখবে। অনূর্ধ্ব 19 দল নিয়ে আমি অনেক আশাবাদী। আমার অনেক তরুণ ক্রিকেটারদের নিয়েই অনেক আশা। তারা শুধু ভালো ক্রিকেটারই নয়, তারা অনেক ভালো তরুণ। এটা আরও ভালো একটি অর্জন বলে আমার কাছে মনে হয়। তারা দারুণ ক্রিকেটার। এখনই পরিশ্রম করতে শুরু করতে হবে তাদের। প্রতিদিনই আরও ভালো হওয়ার চেষ্টা করতে হবে, এটাই তাদের বলেছি আমি। বিষয়গুলো বুঝতে পারলে তারা অনেক উন্নতি করবে এবং বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করবে। আসলে এটা কঠিন ব্যাপার। ক্রিকেট একদমই সহজ নয়। আপনি একজন ব্যাটার হলে সবাই ভাববে আপনি সেঞ্চুরি হাঁকাবেন। দর্শকরা যারা মাঠে বসে বা টিভির সামনে বসে খেলা দেখে তারা তো কখনো ব্যর্থ হয়নি। ক্রিকেট কঠিন, মানুষের এটা বুঝতে হবে। তাদের বুঝতে হবে যে ব্যাট হাতি নিয়েই সেঞ্চুরি মারা যায় না। এখানে অনেক কিছু আপনার পক্ষে আসতে হবে। ক্রিকেট হলো অসম্পূর্ণ একটা খেলা যেখানে সবাই সম্পূর্ণতা খুঁজে বেড়ায়। ফলে আমি মনে করি ব্যাটারদের ওপর প্রত্যাশার চাপ থাকার কারণে তারা হয়তো নিজেদের মেলে ধরতে পারছে না। কোচ, বোর্ড সদস্যদের এখানে দায়িত্ব নিতে হবে ক্রিকেটারদের চাপমুক্ত করার, যেন তারা মুক্তভাবে খেলতে পারে। এখানে অনেক প্রতিভা আছে, অনেক উপভোগ করেছে আমার সময়। বাংলাদেশিদের অনেক আশা ক্রিকেটকে নিয়ে, আমি দারুণ উপভোগ করেছি। আমি আবার ফিরে এলে বা এখানে থেকে গেলে আশা করছি বিষয়টা একই থাকবে, দারুণ উপভোগ্য। আমি তরুণদের সাথে কাজ করতে পছন্দ করি, যারা শিখতে চায়, আরও ভালো করতে চায়। এর ফলে কাজটা সহজ হয়ে যায় আমার জন্য। দারুণ লেগেছে বাংলাদেশে। বিশ্বকাপের বছরে ব্যাটাররা রান না পাওয়ার অনেক সমস্যা। আগেই বলেছি ক্রিকেট সহজ নয়। আন্তর্জাতিক মঞ্চে ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করা সবচেয়ে কঠিন কাজ। ঘরোয়া ক্রিকেটে পিচ একটা সমস্যা, এটা বাইরে ভালো ক্রিকেট খেলতে দেয় না। বাংলাদেশ তাদের সব খেলা বাংলাদেশে খেলে না। যদি খেলতো তাহলে তাদের হারানো খুবই কঠিন হতো। কিন্তু বিদেশে গেলে ভিন্ন ধরনের পিচে খেলতে হয়, এখানে এটা দেখা যায় না। এখানে সব পিচ একই রকমের, বাউন্স নেই, অনেক স্পিন হয়। বাইরে এমন পিচ আপনি পাবেন না। বাংলাদেশ যখন বিদেশে যায় তখন তারা স্পিন করে এমন পিচ পায় না, তারা এমন পিচ পায় যেখানে বাউন্স হয়, পেস থাকে। সে ধরনের পিচ বাংলাদেশে বানানো গেলে তরুণদের বেড়ে ওঠার জন্য, শেখার জন্য আমার মনে হয় দারুণ পরিবর্তন আসবে ক্রিকেটারদের পারফরমেন্সে। I think domestically the pitches are a problem here. They don't really set you up to play good cricket overseas. Bangladesh don't play all their cricket in Bangladesh. If they did, they'd be very difficult to beat. But you go overseas and you play on different types of pitches, and that's what we don't see here. It's the same pitch everywhere you go. It doesn't bounce, it spins a lot. You don't get many of those pitches overseas. And every time Bangladesh go overseas, they're not going to see a pitch that spins. They're going to see pitches that bounce and a lot of pace. So I think if you can replicate that type of pitch in Bangladesh for the young players to grow up on and learn and understand how to bat on those, I think you'll see a great change in the way that players perform. No regret about the boys. It was disappointing, and we sat down at the end of the day, and there's a lot of tears in the dressing room, a lot of heartbreak. But
we focused on what we'd actually done well. We achieved, something that Bangladesh under-19s had never done before by winning the Asia Cup. We've had a lot of successful tournaments that we played in series, etc. And there's been some breakout performances from certain individuals. So, look, there's no regret. We're stacked full of memories, and I'll cherish my time with the under-19 boys for as long as I live. This under-19 chapter is going to end. So how can you review in the last 2 years? Look, Bangladesh is in a good place at this level. The under-19 boys have got so much talent. It's how they nurture that talent right through until they're good enough to play international cricket. So that's the key learnings from me being here this time. The boys that are leaving the under-19 program, where do they go? How do they keep their development moving forward, and how do they progress into the national team? So that's what BCB should be focusing on now. So they have got the talent there, that's for sure. If I'm not wrong, we have heard you applied for batting consultant for national team. And what's your thought on that? Why? Because you are a national team head coach in a previous time. So what's your thinking about this role? Oh, look, the role's specific. You're dealing with players directly. As a head coach, you don't get a lot of time with the players. They probably steer clear of the head coach more so than the assistant coach. And you just get back to doing basic coaching, which is why I started coaching in the first place. So look, I've had a discussion with the BCB. Who knows what happens from here? It'll take some time, but I'm sure they'll get the right man for the job. How are you confident or hopeful to get this job? I'm always hopeful to get a job. At the moment, now the 19s program's finished, I'm unemployed, so it's always nice to walk into another job, but we don't know. Was it done today? Complete your meet today? I've had a discussion with certain members of the BCB, and we'll see what happens. Because if we see the under-19 team, again, few exciting fast bowlers or pace bowlers we have seen in this team. Yeah. So how are you hopeful about them? Oh, very hopeful. Yeah, I've got a lot of hope for a lot of those young players. They've been not only good cricketers, but they've been really nice young men. So that's probably the better achievement, is creating some really nice young men. For the world to enjoy, as well as what we've had to see. They're decent cricketers. Hard work starts now. They've got to get better. Every day they've got to get better. That's what we've been telling them throughout this program, that what you did yesterday is not good enough. You've got to be better today. And if they stick with that and they understand that, they ask the right questions, and they get the right work done into them, they should improve greatly and represent Bangladesh for many years. Thank you so much. No problem. Thank you, coach. Still have to